It's always good to be back in this edition, and of course mbokk yi ñu leen di nuyu di leen dalalaat fii si beneen edition yi Good Morning Africa programme fu waay munti nekk rek si biir réew mi ak si bitim réew amaan mbégte lool nag dellu si waat si studio bi si beneen jotaayu Good Morning Africa programme kon nuñ ko dee baaxoo di defee saa su ne rek si suñu ay jotaay dañ dee andil studio story ñu andil leen ay guest wala ñu andi newspaper bi followed by interesting analysis te Good Morning Africa programme bi daal du ma dee wéet ndaxte especially su ande ak suma xarit suma naataango Modou Mohamed Nyang moom daal analysis yu am solo yu am interesting la leen dee andil daf leen ko dee faram fàcceel ba mu set wicc fii mooy Eyeafrica TV especially on your Good Morning Africa programme bi daal daf dee interesting interactive waaye yéen a ko mën a wax because yéen a ñu dee follow always Good Morning Africa programme bi from Mondays to Fridays from the hours of 9 a.m. to 10 a.m. so tey tamit nag delluwaat nañ fii fa sa ànd ak eneen di ànd ak yéen interesting stories si Good Morning Africa programme bi waaye balaa ñoo start rek dama bàyyi suma naataango Modou Mohamed Nyang mu nuyu wante ak yéen. waaw maa ngi dóor olof yi tey. non yaa ngi baax non dag moo war a jël olof classes Modou Mohamed Nyang. non mu ngi baax sax maa ngi laa nuyu bu baax avant ndégte ànd ak yow si programme bu am solo bi boo xam ne comme noo ko waxee moom la askan bi di xaar di fi taataane seen xibaar yu wér te wóor xam nga loolu fii rek lay jógee. xibaar yu wér te wóor yoo xam ne nii moom dafa ñor xom ñu tegal leen ko. da ngeen di dajji paquet bi rek daal di ko jëfandikoo si ñu ngi nuyu ñëpp ñu safoo télé bi di Eyeafrica TV si réew mi si bitim réew nga xam ne bu time bi jotee ñëpp ngi toog di déglu xibaar yi wala di xaar xibaar yi nga xam ne ni mooy tax seen xel dal booy tax buñ tëddee nelaw su ko defee ñu ngi leen di nuyu ñi nekk bitim rek ñu ngi leen di ñaanal jaama lu tax ñu bàyyi Gambia bi dem uti ko yàlla dimbale leen si benn dellusiwaat si njaboot gi waaye tam fekk si réew mi jaama so ñu ngi nuyu ñëpp ñu ngi nuyu képp ku nga xam ne jamono ji yaa ngi taal Eyeafrica TV di sitaan Good Morning Africa ñu ngi leen di nuyu di leen wax ne taaxaru leen rek julde dina leen fësalal ponk yi ñu fi am tey pour nar ko waxtaane ak yéen julde waaw Modou Mohamed Nyang ponk yu gën a feste si suba si moo nekk ne Marakisa Women Garden jigéen ñoo xam ne daal ñu ngi daan seen doole si wàllu mbéy bi ñoom daal fu mu nekk nii daal soble lañ nekk di ji fu nekk Marakisa village waaye soble bi nag fu mu nekk nii soble buñ nekk di ji moo nekk soble boo xam ne daal du dee mun a sax time mi taw waaye fu mu nekk nii daal gis nañ ne andeen soble boo xam ne daal dañ nañ ko mun a ji all year round fekk nit ñi di duñ sonn duñ xaar rek ñu ne ok xaaral ba taw bi jeex rek ñu start di ji soble because ñu bari dañ dee wax ne time mi taw soble yi duñ dee baax waaye fu mu nekk nii ñu ngi am a new variety boo xam ne daal dina tax ba jigéen ñi mun a ji soble all year round of course boobu su rombe tamit dinañ leen fay andil beneen story tamit moo nekk di Ghanaian president Nana Akufo-Addo moom mu ngi oote ñaax di European Union pour tamit nag nit ñi ñu ne su ñoo make decision African leaders yi ñu teewu foofu noonu fu ñoo make ay decision mu ne because if not daf dee nekk inequality mu ne Africa dafa weesu foo xam ne daal dañoo dem di ñaani rek pour ñëw defar seen dëkkay waaye ñoom tamit dañu war a nekk foo xam ne daal foofu la ñoo make decision pour ñoom tamit am si kàddu loolu mu nekk wax bu am solo loolu su weesoo nag tamit fii am nañ fi story boo xam ne daal moo nekk xam nga suma mbokki joolaay daal fu mu nekk ni mburu daal dafa manqué si dëkk bi ak sa mbokki njóobeen yi tam waaw suma njóobeen yi mburu dafa manqué si dëkk bi because fu mu nekk ni fariñ dafa cher boo xam ne daal nu nekk si bakery bi fii mënuñoo afford pour ñu jënd fariñ bi moo taxit daal mburu mu ngi manqué waaye ñi ñu ngi joytu si loolu noonu waaye nag gis nañ ne nguuru Gambia Adama Barrow fu mu nekk ni ñu ngi wax ne fariñ yi nañ ko wàññi place bu mu nekkoon na fa nekkaat waaye fu mu gis nañ ne even though loolu de wax nañ loolu noonu still price yi ñu ngi yokku te ñi ñu ngi jànkuwanteel ak loolu yi ak yeneen story dinañ leen ko andil tey fii si Good Morning Africa programme bi soo bu leen dem fenn maa ngi ànd ak fi suma xarit Modou Mohamed Nyang duñ wéet mukk because moom daal xam ngeen ne interesting analysis ya dee andi analysis yoo xam ne dañ am solo masha Allah so si boobaa rek ñu wax si suñ first story bi. The Roots pilot project of the rainy season variety of onions has registered success in Marakisa Women Garden in the West Coast region. Ibrahima Sabali, Business Development Service Supervisor, West African Competitiveness Program, said the pilot project will help foster onion growth throughout the year. Let's have more details of that in this report by Safia Tukuli.
For the fact that most of the Gambia's population depends on subsistence agriculture, a higher percentage of its women are into gardening. Marakisa village in Brikama South is one of the communities actively engaged in women gardening. For the first time, the Roots Project has introduced a rainy season variety of onion to the village women and 29 other communities within the West Coast region to help women cultivate onions all year round. Ibrahim Sabali, Business Development Service Supervisor of West African Competitiveness Program, WACOMP, said the project is a trial on the rainy season variety and they are at the transplanting stage with Marakisa women. So we know in the Gambia, Gambians women or men don't grow onion during the rainy season. So as of this year, we did the trial on rainy season variety in the Gambia, and it is going well, even though we have some challenges in terms of sustainability. But we are hopeful that the things will go well. However, right now we are in Marakisa, where we did the trial as well. We did the trial on onion, we did the trial on tomato. And as of now, we are doing something called transplanting. We did not some onions, and we are trying to transplant them for colds. Musa Job, Business Development Manager of the WACOMP project, said their project is centered on onion production, which according to him is hard to get, especially during Ramadan. But onion is the major vegetable that we are concentrated because we have realized that onion is a problem. It's a major problem in the Gambia, especially when Ramadan is coming and at the mid of the rainy season. So we are trying to encourage women to cultivate onion 24 hours around the clock. That is both rainy season and dry season. So the main concentration of the project is on onion production. We want to make sure that Gambia produces enough onion that is consumed by Gambians, and if possible we export out of the Gambia. That is the main aim. Job added that the pilot project is targeting 30 women gardeners in the West Coast region and hope to extend it across the country if success is registered. Fatou Sanyang, president of the Marakisa Women Garden, said the rainy season onion variety came at the best time, saying it is an opportunity for them to cultivate onions all year round. In this garden, we cultivate onions, tomatoes, garden egg, cabbage, sweet pepper, okra, and more. As of now, we are concentrating on the rainy season variety of tomatoes and onions. It is our first time to have the rainy season variety of onions, which is indeed long overdue. We are at the transplanting stage and hope to register success and continue from where the project stops. Job added that the pilot project is targeting 30 women gardeners in the West Coast region and hope to extend it across the country if success is registered. Fatou Sanyang, president of the Marakisa Women Garden, said the rainy season onion variety came at the best time, saying it is an opportunity for them to cultivate onions all year round. Sanyang went on to say there are times Marakisa women struggle a lot to protect their products from animals, but thanks to the intervention of NEMA, that is now a thing of the past. She further revealed that their manure is purely organic, which is healthy and safe for any age class. Aissatou Badji called on stakeholders to help them expand the garden, which measures 3.5 hectares. This garden has favored us a lot. We get lots of profit when our products are sold. We can take care of all our needs and our children's lunch money. We pray for more blessing and call on our sponsors and everyone to help us extend the garden so that more women can have space to work. If we have at least 30 beds, it could be enough. The EU-funded project is a collaboration of Department of Agriculture, Tarut and Roots. Marakisa Women Garden is barely 3 years old. It has managed to be ranked among the best 5 in West Coast region. 321 individuals work on this garden to make ends meet, the majority of whom are women. The garden has 13 reservoirs and 19 California pumps with a borehole tank. Safia Tugoli, Eyeafrica News. Tarap.
ndaxte fu mu nekk nii moom comme Modou Mohamed Niang mu ngi ko dee waxee always fo ñu delluwaat si mbéy mi fo ñu delluwaat si tool bi let's grow what we eat and eat what we grow comme former président Jammeh lu mu ko dee waxee dafa am solo torop because loo ji daal nga béy ko nga xam ne lii man maa ko moomal suma boppa doo fa am ñaari xale sax di wax ne ok lii mais bi dañ ko def chemical lii dañ ko dugal fii duñ ko lii wala lii baaxut because xam nga ne yow yaa ko ji yow yaa ko liyal sa bopp soo dafa baax si wér gu yara waaye ñun lu nekk rek consumers lañ lu nekk rek dañ ko dee bàyyi mu ñëw si dëkk bi mu dugal fi ñu koo lekka te lekka yu ñoo lekka xamuñ sax nuñ ko defaree ñu bari ñu ngi wax ne i jimbo yi kenn xamu ñene am na keroog ku ma doon wax ne sax jimbo yow see leen xamee ne jimbo nuñ ko defaree moom kenn du ko lekka ndaxte moo nekk jën yu nëpp yi nii loolu lañ dee dem ñu process ko ñu defar jimbo I was like wow mu ne ma waaw so it's like dañ dee consume lu bari loo xam ne daal duñ dee xam sax nuñ ko dee defaree te defarin bi suñ ko xam naa ne suñ ko xamoon wala ñu gisal ko suñ boppa dañ ko doon bàyyi di lekka so moo taxit la loolu dafa am pour daaxa yu mel noonu dafa am solo trop pour ñu jublu si mbéy mi ñu ji loo xam ne daal ñu ñoo koo lekk mu des si dëkk bi fii loolu mu nekk lu am solo Modou Mohamed Niang waaw loolu lu am solo la julde su ko defee yëfi mbéy bi moom dafa am solo bu baax government bi war na see jàpp bu baax a baax because ji luñ nekk di def nii mbir la moo xam ne mbir mu am solo la mbéy dafa am solo bu baax a baax waaye nit neen dimbal tam because gis nga su fekkee dañ bëgg a génn si leebul bi loxo du ko def foog ñu indi matériel bu mun a def mbéy bi gos lii ruxa rek la te ruxa bi mënut a dundal Gambie mais bi ñoom ñu fa nekka mun na régler rek ñoom seen dunda but government dafa war a capitaliser si projet yi mel nii seet ñan la moo lëkkaloot si private bi ñoo xam ne private la ay citizen o mu nekk even ay foreigners waaye ñu gis ne indi neen bagage matériel si nga xam ne nii dina méngoo ak jamono ñu bay tool yi yaatu bañ koy yemale si garden wax naa ne garden mënut a dundal réew ñi koy def rek mais bi sax seen du leen mën a dundal at bi at waaye suñ buggee mbay mu am yokkute nga xam ne réew mi daf ciy gis boppam foog ñu yaatal ko te yaatal bi war na mën a nekk si Gambie suuf am na fi ndox am na fi because fu ñoo béy nit ñi xalaatuñ pour dëkk foofu kon foofu am nañ laan buñ ko mën a defee si ñoomi gi si foñi gi si saalum gi si base gi foo mënta dem war nañ fa mën a léegi lu des mooy ne government am projet yi rëy jéem a mbay mi mu jëm ko boole si ay jàmbur because comme nu ma la ko waxee soo demee Sénégal right now ñi dee dem jëli soble yi dama dee waxtaan ak ñoom mu ne ko xanaa ñii naka leen dee béyee te mu ne ma fu ñu ko dee béy sax suuf bi Gambie moo leen gën suuf bu ko fii suñ ko fi béy di nga gis doomu soble bu yem bu ponkal di nga am bu say sa bul tam mu ne ma bot ñooñu indien si ñoo jam invest foofu noonu di liggéey ak sénégalais yi bot ñooñu luñ tool yi ñu am machine yi ko dee liggéey ñooñu si soble ñoree dootuñ order soble order bi dañ ko dee bloc du ñëwaati waaye loolu ay hectares la nekkut garden ay hectares dafa nekk ay thousands of hectares fekk ay machine everything mu fa soble bi si ñoree gaal bu doon war a ñëw indi du ñëw dafa saaf Sénégal almost 6 months so loolu la Gambien si soxla te lu koy def mooy du benn xarañceef nekku fi danga boo ko doomi réew mi mënut a def den ñu jiital si doomi réew waaye indi ay compagnie yi ko def yoo xam ne dañoo ñëw béy fi pomme de terre ak yooyu noonu ak soble bi ak maalo bi so loolu nag mënul xaj si garden loolu si àll la xaj te àll bi mu fi ndox baa ngi fi ñu koo defee li ko Sénégal di defee am nañ ko mooy suuf ak ndox am na si réew mi tey ndox bi fii la gën a yomb tuuti ngay gas nga am ndox foo dem si Gambie bi sax den ñu gas fa ay bool développe ko bañ a génn si garden yi benn koona rek la mënut a dundal réew mi foog ñi soppali mbay mi indi façon mbay bu nga xam ne réew mi dem see gis seen bopp tey bu compagnie su amee ndaw dina xajal ndaw ñi dina jàppale ndaw ñi si liggéey because doo mën a liggéey si compagnie ñuy fay la 5,000 plus or almost 10,000 du ma fi nekk fii di taxawaalu damaa dem si tool ma liggéey fa te loolu soo fi demee Europe ñu bëri Spain si mbay mi la ñoo nekk si tamaate ji si sampali fi nii yooyu yëpp si lañ dee nekk soo waaye nag soo ko amee sa dëkk soo loolu nag garden mënu koo sottal moo tax nag dafa jot léegi pour government bi tam jéem a xoolaat boppam si mbiri mbay mi coppi doxalin pour ñu indi si lu es waaw bañ ko yemale rek waaw soo xam naa ne lii dafa nekk initiative boo xam ne bu am solo la comme noo ko waxee rek government dafa war a capitalize si façon yi omi moo nekk soble ji ko all year round soo gisee du manqué soo gis nit ñi di xalaat ne ok dañ war a import soble mu ñëw si dëkk bi because nekkul di ji loo xam ne daal dafa enough mun nañu supply da ngaa gis ne sax suñ jiyee sax da ngay local
soble yu fa dee nekk de du yàgg rek gars yi doo ko dee gisati si marché yi da nga gis ne tubaab yi seen soble yi nga dina doon am si note bank bi lu mel ni ay note bank bi dañ dee bay comme ay kër ardos kër pate area xam bu ko fa am na dex bu gudda ñooñu dañ dee bay lu bari waaye wax naa la ne fekk mu ngi am si dex yi ak garden yi du daj réew mi bu ñu raan sax Yahya Jammeh dam na ci am taxawaay bu rafet daan na jéem a stop sax muy dem soble order bi pour gis ne bu Gambien bi lifin neen ko ba jëriñoo neen ko bu baax ba duy yàgg bu ko du dee bari bu ko soo nitee tons loolu da ngaa génnee àll bu rëy invest si so loolu nag leen war a def mun nañ si invest si pompiteer bi si supeme bi si soble bi because gis nañ suñ dëkkandoor yi ñu ngi koy def te dañoo eb seen troc yi rëy yooyu noonu yes 30,000 tonnes dañ ko dee eb li ñoom te du nekk benn troc benn ñaar xam nga ñooñu bàyyin ko si garden boobu si tool leen ko def loolu moo mun a am développement boobu ñi ko indi Gambia fii di ko jaay Gambia so waaye not tam nguur gi tam jéem a invest si mbéy mi soppi doxalini mbéy soppi xar-xarami mbéy jéem a invest si mbéy ñu jox ko private bi oo ñu indi ay nit ñi nga xam ne dinañ ko def te réew mi gis si seen boppa mun nañ dem bay koo export sa si yeneen réew yi waaye loolu nag loolu dafa romb garden romb na garden romb na rox so dañ war a dem si àll bi foo ñu am na àll ñoom am na àll ñu tëj ko indi machine yu mun a liggéey loolu noonu bu ko am na machine nga xam ne daanaka nit ki du nekk di jël ndox di ko sotti si lu ma béy because loolu mënut bari boobu bu demee rek ñëwaat rek daanaka béy na lu mat hectare tooyal na ko soo suba ak ngoon bi soo façon yooyu noonu dafa war jar sax ñu dem Sénégal study ko fa soo seet ñoom naka leen def ba lëkkaloo ak ñooñu ñun tam ñu ñëw def ko si réew mi bu ko am neen suuf bi soo foog partnership yooyu dafa war a am waaw fa ñu ceeñ affaire yi mbéy mi ak maalo bi everything war nañ ko fee mun a bay mu passiwul bot nag suñ ko yemalee si garden yi ak jaxali paccaar tudd jaxali paccaar rek bàyyi ko fa noonu rek bàyyi soom hectare maalo loolu aussi loolu mënut a dundal réew mi sax wan moom du dee soo su ko defee loolu dafa jot nag te loolu dina dimbale nguur gi si xëy mi ak ku bugg dina di wàññi xëy mi bu baax bu ko si nekkoon ne ñëpp dina war a dem si office loolu office dara nekku fa because lu fa nekk mooy seen tukki yooyu noonu yooyu rek leen fa yaakaar but not salary moo tax corruption yi dafa bari bot nag soo créé nga am liggéey façon yi liggéey yooyu si réew mi dafa dimbale li nga xam ne mooy askan bi because ñu bari dinañ fa dem daan seen doole dina am njëriñ bu baax si réew mi te dina dimbale liggéey askan bi am wala rawatina ndaw ñi tam kon mbéy mi lu jara invest la waaye dañ koy soppi xar-xaram duñ ko bàyyi nu mel nii suñ tool yi maam yi suñ ngéddi maam yi suñ gaadini maam yi mënut a dundal réew mi de wax dëgg yàlla loolu mu nekk lu am solo xam naa ne daal government bi ñu ngi déglu ñoom tamit ñu ngi gis lu nekk di xappuñ si réew mi xam naa ne dañoo soppal doxin rek moo gën a am solo ndaxte mbéy mi daal foo ñu soppal luñ ko nekk di defee rek foo ñu ceeñ rek lu mu nekk di demee nii du mun a continuer te fu mu nekk ni Gambien si ñu ngi consomme lot of lekka yoo xam ne daal baaxul si seen ay wérgu yaram moo tax léegi nga am diabetes patients yu bëri high blood yu bëri yu kenn xamut feebar yu nekk rek nga ko dee gis fi time boobu noonu feebar yooyu yëpp doo ko dee gis soo ko gisee sax nekkul loo xam ne daal dafa bëri waaye léegi feebar yi xale yu ndaw nga gis ne dañoo am high blood xale yu ndaw nga gis gaa ñu am ay diabetes yu kenn lii yëpp si dundin bi la because ñu ngi lekka loo xam ne daal xamuñ sax nuñ ko defaree soo moo taxi daal am na solo trop pour nguur bi tamit bàyyi si xel si loolu noonu su boobaa rek ñu woy ñu dem si Ghana président ni Ghana bi Nana Akufo-Addo moom moo doon adresse European Union Parliament bi mu wax fa lu am solo su boobaa rek ñu wax si loolu noonu the Ghanaian president Nana Akufo-Addo has called for an equal trade relationship with Europe that will empower African countries to build their economies and move beyond development aid. President Nana Akufo-Addo made these remarks while addressing the European Parliament at the European Union 2021 conference. We have more details of that in this report by Binta Jallo. Ghanaian President Nana Addo Dankwa Akufo-Addo expressed hope that the EU and the African Union can work on a joint strategy and define a new partnership. He said African countries should not only be receivers of aid from Europe, but they should sit side by side at the decision-making table as equals. Nana Akufo-Addo stressed that investing in Africa and helping the African continent develop its economy would be huge export opportunities for the European companies. We need to be self-reliant and shed the image of beggars living on charity, aid, and handouts, and make better and more intelligent use
of our abundant natural resources in order to pull ourselves out of poverty into prosperity. President Addo Dankwa explains how the EU controls the African continent. Mr. President, from afar, and even after the trauma of Brexit, we find most admirable the European project of political and economic integration that brings together 27 nations in the EU. The advantages of a common market of 450 million people and the power behind a parliament that represents such a group are evident. It shows when a disunited Africa tries to negotiate a trade deal with the EU. It is a battle of unequals that we can never win. It shows when the EU is able to impose sanctions on individual African countries, and the rest can only look on in impotent rage. It shows when a bomb in Kampala leads to a warning for all travel to East and Central Africa, and we're expected to accept that a terrorist attack in Belgium has no effect on France or Netherlands or Luxembourg. It is quite likely that for many Europeans today, the image that is raised in their minds at the mention of Africa and Africans is a problem of border and immigration control. On irregular migration, the Ghanaian president says instead of investing money in preventing migrants from going to Europe, they should support the African economies and encourage people to stay at home by offering them economic opportunities. For Eyeafrica News, Binti Jallow. waaw loolu mu nekk lu am solo African leadership foofu nekk nii daal dañu war a equal moo nekk ñu nekk benn ñu yemook European Union bi suñu make decision ndaxte soo nekkutan si decision making table bi keneen mu ñëw mu di jël decision si sa ay behalf te kooku xamuloo nekk di jànkuwante loolu xaw ma daal naka la moo mel te gis nañ ne loolu moo nekk di happen moo taxi daal am na solo trop pour African leadership bàyyi si xel te ñu bàyyi ñaan bi ñu bàyyi tamit jël leb bi daal moo nekk di fu mu nekk nii di yàq African continent bi because fu mu nekk nii Uganda mu ngi nii léegi te mu ñàkk mu seen only international airport bi si China because dañ leb mënuñ koo fay te fu mu nekk nii China fa mu jël gaa seen airport bi loolu noonu dafa dekk loo xam ne daal lu rëy la si Uganda so African leaders yi dañu war a bàyyi seen xel te xam naa ne Nana Akufo-Addo lu mu ne wax nii dafa am solo torop am na solo bu baax julde bot foog dañoo dellusiwaat ci leadership bi africaine lu ñu dal rek ñoo ñu ko teg African leadership si because lii problème bi julde su buggee tubaab yi boole ngi seen bopp foog ñu change doxalin bot lii problème yi leadership Africa kabodu la day nekk ñu ànd ak yow rek ñooy tekki xam nga dem na ba tudd sax ñuy toog ñu bañ a génn ci réew mi dem waaye European pour ñu dimbale ñi ba lu ci ndaw yi di gis si ñoom bay bàyyi réew Afrique di dem pour loolu mu am fii si Afrique mun na fee am loolu la wax sax loolu la nekk di wax loolu la nekk di wax so lu tax gars yi di invest projects pour ñu stop Africans from going to Europe wala gaa ñu delluwaat gaay fii lu tax gaay ñooñu mënuñoo create environment bi fii ñu sampa fii ay factories ay liggéey wala ñu jël économie comme réew yi Afrique yi ñu jàppale gaay ñu dem si kanam pour ndaw yi nekk Afrique ñu mun a des Afrique ñu liggéey fii very important su ko defee leadership Afrique yi ñoo matalewul because li problème bi mooy ne soo jiitee réew da nga war a duut yow ñu toppa sa yow rek leen war a gis tekki si ñoom ba check ko rek first example si Afrique tey ñu ànd ak président bi rek da nga sew doon gis ki nga xam ne ni daf doon runga amul sax njëgi pass seret amul sax njëgi pousse but nga ànd ak nga bokk si kabodu président bi 2 years nga start di samba tax yow foo jëlee loolu te mu ngi am si Afrique mu ngi am sax suñu réew mi fii ñoo xam ne ni jos den bokk si kaami président bi rek door di sampu tax te ñooñu sax mais bi dañ doon ñaan liif si kaw yoon bi soo léegi man ma gis loolu mënuma koo am naka lay def soo dangaa dem dugg si mbëkk mi because lii problème bi dañ dul liggéey pour nation bi dañoo liggéey loo si gis rek ñu ànd ak ñoom rek ñooy tekki but lu des si réew mi yëpp dañoo nekk di soona so this is the problème so loolu pour ñu régler ko foog ñu yemale yëpp ku si ne li nga tollool nga yem si ba doo fi mun a nekk fii yow amuloon sa njëgi naanaa ba tey ñu gis na yaa ngi samp ay taax yow foo ko jëlee loolu mu make sense loolu mooy problème yi dëkki Afrique yi te moo si fees del always ku ànd ak nguur tekki ku ànd ak nguur réew tekkiw la te nga bokk si réew mi soo loolu du mun a régler
European Union duñ mun a def africain si nit because ñun ñoo defu suñ boppa nit ñoo école ñoo yemalewu suñ boppa de mbir mi si ñu ko wër rek lay yem li si des ñu bàyyi ko fa soo moo tax always donnin bi di ñaaw always kuutu gi di ñaaw ni la de utee mu ñaaw utiin bi tam ñaaw so this is the problem because dafa dara si setut and correctut te li ñu war a def mooy ne da nga boo jiitee réew da nga war a fexe rek ku nekk mu gis boppam si réew mi ku nekk gis développement boobu si réew bi but waru nekk few people yëg développement few people yëg lu ne bon ñeneen ñi si bëri yëguñ ko rawatina ñi nga xam ne ñooy ndaw ñi foog ñu bàyyi réew mi dem tubaab bi tam nit ñi gisee noonu la ñuy téye moo tax dañ nekk de make decisions on our behalf noonu rek la moo demee nit ñi gisee rek la ñoo téye gisee ne ñu sonna nañ suñ koom-koom yi mu ngee dem si li suñu réew yi ñu ngi sonna wala suñ nit ñi ñu ngi sonna rek gaa ñu ne xaaral ñu ñoo dimbale gaa dimbale boobu nag te dimbale boobu baaxul de moo nekk lépp mooy ku la abal bët fu ko neex xooli waaw moo tax sax gis neen président Barrow si bu moo jàkkaarloo ak taskati xibaar yi foo jàkk mu ngi wax ne expect na 120 million US dollar pour mbiri port bi ba dañ ko wax ne mu bàyyi xelam bu baax because buñ jaay port bi bañ nekk si ñun jàmbur because gis nga ku la bu fekkee World Bank la bu fekkee IMF la bu ñu la ko joxee ñoo koy moom seen dogal moo fee they have to be careful si loolu noonu dañ si war a bàyyi seen xel because bu la mar moom bu la taxa naan puuti rek lu gars yi di wax bu pompe yi ubbee nga rus so lu métti bi na si Gambien si am right si port bi lu si ëpp na ko Gambien si moom lu ëpp na ko Gambien si doxul gis nga bu fekkee sax mënut a demee noonu ñu bàyyi ko système bu mel ñu mën a suñ koppar yi faa rototo ñu moom ko waaye suñ ko bàyyee World Bank o IMF ñu indi invest fi 120 million euro dollar absolutely ñooy moom port bi si yàggee kon dafa mel ni jaay nga port wala ay ma Dubai bës xamaleen ko Dubai port yooyu noonu ñooñu fuñ dugal seen xaalis seen interest moo tax te su yàggee dañoo maccaar réew mi muuci réew mi yëpp yóbbu ko so they have to be careful on that because réew mi amul factory amul dara port bi leen am ferry bi airport bi ak yeneen ak yeneen so loolu nag soo demee ba nga xam ne jox nga ko ay jàmbur ñu yóbbu 85% bi wala 90% bi so loolu dafaa nekk lu nga xam ne dina métti trop si réew mi soo jarul mu yaatu bu emee ni àdduna bi te réew mi gisu si seen bopp amul njëriñ because nu mu yem nii tey mu ngi am projet yi moom mu ngi defar yoon yi nga xam ne si xaalis si Gambie lañ ko génne def ko loolu nit ñi dañ koy ndamoo because jël ay millions tabax si ay yoon tabax si ay briques lebuloo ko World Bank lebuloo ko IMF loolu la réew mi bëgg bon na am na lu nga xaalis bu nga xam ne bu la ko World Bank joxee wala IMF jox la ko comme 120 boobu ku ko def si port bi li ëpp si port bi yaa koy moom loolu dafa war a leer askan bi so moo tax day have to be careful waaye comme nuñ dee def sa mostly seen deal si dañ ko dee nëbbo wala duñ dee wax askan bi dégg bi so dangaa dañoo wax ne waa loan bi IMF daf dañ ñuy jox 80 million loan boobu noonu sax conditions yi doo ko wax askan bi dafa loolu mu nekk loo xam ne te de gars yi seen right la pour ñu xam ne what basis ngeen joxee loan boobu noonu lañ la jox askan bi dañ ko war a xam waaye duñ ko dee wax National Assembly dañ ko war a xam su fekkee loraange def si nekk ñu bàyyi ko loraange daal di because most of the times duñ dee génn ñu wax nit ñi conditions yi lañ teg si loan bi duñ ko dee wax dañ dee wax ne rek dañuy jox loan dañuy jox grant ak jeex na xanaa de international maybe su wala World Bank wala IMF ñoom ñoo laa mun a wax ne conditions yi ñoo fa nekk wala ñoom ñoo ko mun a publish waaye ñoom daal dañoo nëbbu because xam nañ ne lu si nekk daal su feeñee rek mooy loolu gisuñ bëgguñ fi réew mu taaru te réew mi amul fi dara leen bëgg star bi bot bénéfice bi tam réew mi am si lu bari waaye daal ñu bàyyi suñ xel ne lu ko olof yi di waxee di musa sens ku la abali bot fu ko neex yow foofu ngay xool exactly loolu am na solo torop su boobaa rek ñu jël a short commercial break su delluwaasee rek programme bi mu continue inshallah. Life's journey is not always as smooth as we want it to be. Unforeseen tragedies such as accidents and disasters can and do happen. Paying out of your own pocket for costly damages can be a huge financial struggle and a setback for you and your businesses. Worry no more. Takaful Gambia Limited, the first Islamic and among leading insurance companies in the Gambia, will cover the cost of your claims and put you back to the position you were before the loss. Takaful Gambia Limited is currently sharing over $7 million to its esteemed customers for the year ended 2019-2020, among its customers who have not made claims at the end of the year. Takaful Gambia Limited, caring and sharing.
SM SM star GSM mobile lolu fanam beje star GSM SM SM star GSM bungo na jora ngol beje star GSM SM SM star GSM wanyo talu fanam beje star GSM SM SM star GSM mobile lolu fanam beje star GSM SM SM star GSM bungo na jora ngol beje star GSM SM SM star GSM AC ni generator wol fanam beje microwave washing machine wol fanam beje fridge ni gas kugal wol fanam beje flask no fanam beje wol fanam beje inchi sol façon wol fanam beje blender wonem ver kurango wol fanam beje ketulo beje kuram malu wol fanam beje rice cooker kuram malu wol fanam beje ferol beje kuram malu wol fanam beje ceiling fans dan fanal wol fanam beje decoder woni satellite wol fanam beje SM SM star GSM mobile lolu fanam beje star GSM SM SM star GSM sama tol fana beje ikabele wafi kata dan fulal dal beje ikabele wafi bare lalu dal beje ikabele wafi montoro façon ikabele wafi churayol façon ikabele wafi churayol kurang malu ikabele wafi star GSM ñu lening Sol Star anin sa bulo be ñokono ay wali star GSM ni lafta ka fengo fel non star GSM to ibu ñun julo la 7002494 waranto 99011122 star GSM ñun la nata ka mobe ta handi tabiro la karola mun kono joran won la karola woto star GSM ñu mu ñon tan wallati yombana bede mane li mom yombana Inco Home Choice ñoo leen indil offer bu neexa ne 10% discount on the 1st of December ba 31st of December ñu leen amal 10% discount bépp bagage boo fa jënda bagage yu mel ni power tools, airs, tools, water pump, welding machine, small construction equipment, safety pump, lamp, garden tools, hardware ak lock set. ñu ñoo ko déggandoor ma ne offer bii nag kenn bum ko faate te ma ne bépp liggéey bee mun di xalaat demal Inco di nga am bagage bu yomba te di nga am 10% discount si weeri décembre bii nii soo buggee am lu ci leer doxantul seen maakaan yi wala nga call leen 799-3846 wala si 3415619 wala si 3039000 wala si 7707275 ak Inco Home Choice seen bépp jaaxale si wàllum tabax wala bépp liggéey boo xalaat demal foofu noonu yomba na baax na ak Inco aduna bi mu ngi ci sa loxo. Welcome back. If you are just joining us, this is the Good Morning Africa program with me, Julden Yaisware, and of course with my co-host, Modu Mohamed Yang. Legi daal la ñoo continuer programme bi because first half bi moom neex na ba pare mashallah léegi second half bi moo des moo nekk dañoo start loolu noonu with mbiri yi fi mbuuru because am nañ ne fu mu nekk ni suma joolaay suma séeréer yi ñu doon jooy rek taay yëpp ñu ngi complete foo dem si mbedda bi gaa ñu ngi wax ne mbuuru amut gaa yi daal pol yi dañ leen dugal si mbuuru bi rek gaa ñu fàtte seen monoy seen ruy yi seen ruy yi gaa ñu fàtte ko ak seen cere yi waaye léegi daal dañ bëgg a ngeen delluwaat baat si cosaan Modou Mohamed Niang gaa dañ war a delluwaat si cosaan waaw nañ dellu cosaan waaw dellu leen cosaan su boobaa rek ñu woy ñu wax si loolu noonu because the recent surge in the prices of flour in the country which resulted in bread shortage has left the consumers and bakers in a worrisome situation. The Ministry of Trade, Regional Integration and Employment issued a statement on Tuesday saying it has reduced the cost of flour. Let's have more details of that in this report by Mariama Cham. Bread is one of the most stable foods consumed by the average Gambian apart from rice. The high cost of flour recently prompted bread scarcity in the country, leaving bakers with little or no chance to operate under such circumstances.
The Trade Ministry has said in a release that an agreement has been reached with Nassim Trading Company Limited for the price of Ferry brand to be restored to $1,425 per bag, Bridge brand at $1,385 and Golden Brown maintained at $1,350 with immediate effect. However, Amadou, a baker, expressed his frustration over the high cost of flour, which he said has a significant impact on their business. No. Parce que ñun 2 days back lañ jógee jënd farine. No. We just bought flour just 2 days back, and the reduction of its cost is not true. For example, if you left a bag of flour at 10, then it is now at 15. That is why most bakeries from Coastal Road to Westfield are not baking. We normally buy from the retailers, not from the factories. As of this moment, the prices of everything escalates in this country. To control this is going to be a problem. If they're going to reduce the high cost of flour, then let them increase the price of bread, because right now you cannot buy an expensive commodity and then resell it at a loss. If that happens, you cannot continue your business. Torop. Adama Jallo, a stew seller at Coastal Road, laments the hassle she goes through to get bread to sell along her stew. The selling is not going the way it should because we will be running around looking for bread to sell with our stew. Some bakers said the flour is very expensive and they gain little profit from the little they baked. That's why they are not supplying bread at the moment. Just yesterday, I went around the area looking for bread from time to time during the day just to sell my stew, which was so tiring and hectic for me. Today I had traveled all the way from Coastal Road to Farato just to find bread to sell with my stew. Food is available, but tapalapa is not available at all. Mustafa Cisse, a consumer, says basic food commodities are expensive in this country. He therefore called for price control in the market. Everybody in the country knows the high cost of commodities is way too much. Not only bread, but rice, cooking oil, sugar, and others are expensive to the extent that it looms a worry among the people. Our country should have what is called a price control, and the Gambia is lacking that. People in this country are selling things at their own will, like bread or Almanti mayonnaise, because the bucket is now at $950. Just last year, the bucket was at $650. All is expensive, and now bread is the center of discussion. The Gambia has a lot of good laws, but these laws are rarely implemented. Despite the reduction of a bag of flour as stated by the Minister of Trade, people are still hustling to get a loaf of bread. On the other hand, the ministry is calling all bakeries to continue their production and ensure that the prices of bread are maintained at $7 per loaf. Reporting for Eyeafrica News, I am Mariama Cham. waaw mu ngi noonu comme noonu ko déggee rek moo nekk fu mu nekk nii daal farine bi dafa cher boo xam ne daal ñi amatuñ ay bread moo nekk mbuuru te suñ ko amee sa mbuuru yi suñ la ko jaayee mel ni dañ la ko sarax wala dañ la ko may ndaxte daf dee ndaw wala daf dee nuñ ko dee lakkee sax di sometimes su dee ñor mbuuru yi kenn xamut nuñ melati moo taxit daal am na solo pour ñu régler loolu noonu ministre bi issue nañ statement di wax ne farine yi price bu ñu nekkoon price boobu noonu nañ ko maintain waaye gis nañ ne it's like kenn nekkul di déglu loolu noonu ku nekk lu la neex nga nekk di def lii mooy Gambie dañoo toog rek nga toog sa office nga bind ay press release rek nga toog nga te nañ ñi dañ la fale te loolu moo nekk di xew fii Modou Mohamed Niang dangaa toog rek sa office benn place rek bind release rek nga yóbbu ko Media House seen ko jeex na nga teg na ñi dinañ ko implement dañ ko implement time ñu ne farine bi dafa yokku lu tax mu yokku ñoom dañ ko war a lijjante ñoom ñoo fa nekk te lu tax ñu ko wàññi tamit loolu tamit dañ ko war a wax ñoom ñoo ko war a lijjante waaye soo toogee rek nga ne price bi na maintain te ñu ko nekk di order mais bi ñooñu nuñ ko amee dafa cher te nuñ ko nekk di jëndee tamit dafa cher xam nga fa mu cher rek so loolu mooy problème bi loolu mooy problème bi jullee démba ñoo demoon si askan bi laajte leen dem si borom fuur yi ñu si bari sax ñuy liggéey tàppalapa sax ñu démb dañ téye seen loxo ñu si bari because am na fu ñu dem ku nekk coste route wutee ji mburu bee
faaraato kon dafa mel ni menut noonu. secondly fuur yi bari dem ba liggéeyuñ. bu fuur bi ñu dem lifin boobu rek naka la sweet bread boobu rek la doon liggéey. mburu lakkut fa te ne ne fuur yi bari defuñ mburu because the problem is mooy ne wax naa leen ne nguur gi def ne wàññi na price am because wax leen raise price mu ne ma loolu wax la rek but wàññeeku because lii problème bi mooy ne business la nguur réglé wut fii si réew mi comme noo ko waxee doo mën a toog rek génnee press release lan moo tax nga ne price bi dafa yem noonu ndax kuy order da nga ko wàññil taxe bi dafa war a leer si boppi askan bi ak ñiy def business ñiy jënd ak a jaay. pour soo loolu sax dafa génnoon tax dafa génnoon on flour dafa génnoon si waaw lan moo tax waaw man dafa delluwaat loolu la. waaw loolu waaye génnoon na léegi lan moo tax nag tax ñii ne dañoo yokku loolu war nañ si xam dara loolu ministre bi moo si gën a war a mën a génne leeral te ñoom waruñoo em si office dañ war a génn mu ngi am ay agents ñooñu xam feebar bu nekk si biir loolu moo tax nag bi ñu ko yégee ñu dem laajte borom fuur yi laajte ñiy jënd si borom fuur yi gaa yaa ngi am jafe-jafe time bii yoo xam nga ne Gambia fii suba bu jotee bitig boo dugg am nga mburu ngoon di same thing li ñoo gën a lekk loolu la because comme noo ko waxee bàyyi nañ suñu ru yéeg suñ cuuraa gerte yi te moo gën a healthy but bàyyi nañ ko fa because of mbuuru bi so su ko defee ñoom ñi ngay wax ne ñoom dañ maintain low price factory bi but nag kiy jënd si factory bi ñoo def ko si magasinam joxuñ ko price mu ne kooku moo yokka nag because ñu ne am 2 days before dem nañ jënd ñi demaat ñu ne leen farine bi dafa yokka léegi bu ministre génnee ne factory bi ñëpp mënuñoo jënd si factory bi léegi naka la ñoo def ba mu wàññeeku so that's the problem boo joxee price bi rek factory bi nga contrôle ko moom léegi ku dem jënd si factory bi 10 tonnes ñoo def ko si store borom fuur jógee fële di war ñëw di jënd si moom ay 50 bag nangam mu yokku ko mu koo jaay lu ko ne léegi fan la contrôle moo fi am léegi su boobaa consommateurs yi ñooy sonn mooy nit ñi so this is the problem secondly contrôle seetuñ sax mburu bi ndax xamoo loolu responsibility kan la pour seet lu ñoo jox askan bi lu ñoo jaay askan bi ndax jar na ko wala jaru ko ñu amee des xama pour la ama I don't know but ñoom seen liggéey sax des na bëggoon mburu bu nga xam ne comme noo ko wee suñ la ko jaayee nga mën ne dañ la ko sarax ifin suñ ko yokkoo $10 but na ko jar soo ko xoolee mu óor na ne lii jar na li ma ko jëndee su ko defee dina consumer bi tam dina mën a kontaan si loolu but suñ buggee condition nit ñi si di $7 sax already am na because man dem naa ba ko man maa ko jënd suma bopp bakaaw $10 si mburu bi tapala ba bo dama ko laaj mu ne bakaaw fii loolu la kon yokku na already waaye daal ministre bi dañ ko yokku because fii xam nañ ne suñ ko yokkee sax dara du si te sax li ñu si yokku bi sax taxul mburu bi ëpp nu menoon so loolu dafa war a am règle gi nga business si dëkk bi fii nguur jëwriñ ji ko gàlloo defut liggéeyam réglé wut ko neen waxante dëgg business bi lu neex nit la moo jaayee building matériel loo mënta dem demal si naari fii Jimpex ñooy téye seen marchandise beneen bi ñëwagu sax ñu yokku ko lu leen neex lañ nekk di jaay si dëkk bi kenn contrôle lañu ñu ñëw si mbuur bi waaw njaay mi yëpp la te li fi gën a bëri si business bi doomi réew yi ameewuñ ko nu leen neex la ñu BFee si kaw nit ñi nu leen neex la ñu jaayee because kenn waxul leen tooy na kenn waxul leen woon nu leen neex leen koo defee soo loolu war nañ see bàyyi xel bu baax ministre bi war naa foom et comité bu nga xam ne ni dañoo dugg si biir dëkk bi di seet naka la nit ñi di defee business te nit ñi joytu nañ ko ñi réglé ko teg ko si yoon indi si loi yu jaar yoon bépp businessman bu mag ñu jox la leen lii la war a demee soo ko deful yoon dina dal si ko suñ ko deful askan bi dinañ gën a soona parce que soona neen ba pare mburu bi itam doo mun a wax compagnie bi ñëpp mënuñoo dem si compagnie yow boo war a jënd ñaari saako ñetta looy wuti si compagnie amuloo dooleem te compagnie bi am na borom store yi ñëw jënd ko lu yëpp tegaat ko seen store bon route la ma waa ji wax soo fa demee ñoom ñu leen yokka ñoom itam luñ mën a jëndee si compagnie bi ten dem jaayee ten soo moo tax dafa laaj liggéey du toog rek génne statement non loolu dafa ndaw foog ñu am ñu génn seen agency ne dem seet naka la ñoo mën a régler lii si nekkee ne sax dañ ko yokk askan bi mais mënut a ñàkk waaye na ko jar tam daf ko war a jar bu ko amoon nañ fi problème temps yële loo xam ne soo xale bu ndaw sax su ko lekkee du mën a suur ba pare ko regut sax seen fur yi sax da ngay dem boo ko laalee muy fataj yi yëpp di xaaf bi yëpp dina rus si sa loxo bi loolu ko regut second li bu ñu fi amee problème si mbiri supplier bi borom raayde bi lu moo am loolu noonu leen wax ne mooy gën a koos liy yokku mburu ñu stoboon leen because borom raayde bi daanaka mu ëppale borom fuur bi ëppale borom bitig bi soo ñu stoboon leen ba mu yàgg mu ñëwaat problème bu réglé woon nañ ko bot dafa mujjee demul mujjit fenn du dem dafa mujjee waat dem loolu rek dañu andi luwaas rek ay loos rek la ñu andi waaye implementation bi daf dee nekk problème si dëkk bi moo tax nag te soo nit ñi xam nañ ne léegi government bi dafa andi ay luwaare waaye luwaay fu mu nekk nii daal duñ ko dee implement kan mooy ragal bu ko suñu ne ñoom li ñuy wax li ñoo jaayee farine bi li ñu ko jëndee suñ ko liggéey duñ si am dara te nag kuy liggéey moo kuy dog dogiñ moo tax te ñoom nee neen courant bi
seen gasoil bi fële suñ la waxee lu ñoo spend dafa bari waaye lii problème bi mu ne ñoom ñu bari amuñ doole jënd ci si factory bi loolu nag jul de ku nekk xam na ko waaye borom magasin yi ñoo yokk te borom magasin bi tam duñ mën a jëndee teen jaayee teen loolu amul fenn soo kon nag lii organise dafa laaj gëstu dafa laaj toog taxaw seetlu gëstu ko seetlu ko bu baax a baax seet fan la problème bi nekk boo demee si factory bi nga ne ko nangam la nangam ngay jaayee bot kuy jënd nag def si magasinam bi des di problème te mais bi sax factory yooyu sax mun neen am yeneen magasin yóbbu ko fa because liggéey bi deal bi dafa bëri si suuf dafa laaj investiguer du toog si office ak bind statement sànni because factory yooyu si boppam mu ne naan lu waa sax yeneen magasin ba pare teg fa nit dem chargé ko ba mu fees kooku turi kooku ba pare kooku di jaayaat retail yokk ko gës loolu yëpp soo ko gëstu doo ko xam and it can happen daf dee am ko dëkk bi you are free to do anything you want ci business bi di stop askan bi because kenn njattul la kenn waxul la bu fi def lii kenn waxul yaa ngi free deal yi nekk moo day am si business bi façon boo xalaat moo xamee ne dëkk bi dafa doy waar Modou Mohamed Niang dangaa jënd fii dara tey $5 ëllëg suba nga ñëw di same di fekk demut a jënd de jeexul dem nga ñëw mu ne la ne dafa yokku dafa danga ko jënd $6 wala $7 te xam nga ne démba loo ko jëndoon mooy $5 leer na la ne loo ko jëndoon démba di same buus bi moo fa nekk waaye still yokka naka mu ne la dafa yokku te oraam bi ñëwaagut dina ko yokk dëkk bi dafa doy waar so moo tax nag waa réew mi ñu am neen investi business bi because gis nga réew njaay ma bu ko ay gan amee réew ma dina sonna dem ak dikk bi bu ko am ay gan amee réew mi dinañ sonna te lii Gambie bàyyiwuñ si xel te balancé bàyyi xel fekk jaan bi romb na te they have to be careful foog ñu bàyyi xel askan bi soona neen si lan keale si li taxawaay nguur si li askan bi di gën a jëfandikoo because teguñ si luwaa yi leen war pour nit ñi mun see mucc suñ ko tegee sax duñ ko dee implémenté so loolu am na solo moo tax war nañ see bàyyi xel bu baax a baax gëstu ko bu baax not only so in your office rate statement te geneen tax nangam dafa am deal yi kabadu yi ne si biir ay deal te gars yi xam nañ ko neen lijjanti loolu nañ ko lijjanti tey jii boo demoon lu ma la waxoon li ñoom food safety yi ne pour office nekkut seen place lu nekk seen place moo nekk ne ñu génn si dëkk bi ñu xam lu fa nekk di xew fu mu nekk ni food safety jar na sax ñu def ko intelligence expired foods ñu ngee dugga si biir réew mi te loolu mooy seen liggéey pour ñu génn ñu xool nit ñi lu ñooy lekk dundin bi lu mel ndax lu baax la wala lu bon la ñeneen yi dangaa fekk gaa ñu ngee jaay duñ fa dee def mbuus duñ fa dee def kayit duñ ko dee dëppa si mbedd bi te poussière baa ngi dugga si lekk bi ñi ñoo lekk jënde loolu ñoo lekk ko loolu yëpp food safety loolu moo nekk seen liggéey waaye ndax ñu ngi koo def office mu nekkut seen waruñoo toog si office bi seen office moo nekk si mbedd yi dem génn xool ndax nit ñi lu nekk di dundin bi dafa baax wala lu waaye déedéet expired food soo duggee si marché bi dangaa gis expired food ñu ko wanteer Serekunda Latrikunda Brikama dangaa gis everywhere ñu ngi wanteer expired food te nit ñi dañ koo jënd ndax te dafa yomba amuñ njëg lu cher yi lu expire munuñ ko afford te expired food liggéey lekk bu dem ba expire moom nga lekk ko loolu lan lañ laa njëriñ daf laa lool rek soo loolu mooy problème bi foog nguur bi ñu jël seen taxawaay foog ñu jël seen matuwaay yoo xam ne ñu jël jumtukaay yoo xam ne daal nit ñi dañ sonn waaye fu mu nekk nii daal nit ñi dañ sonn because fu mu nekk nii yaa ngi def yaa ngi jaay pampas nga jël ko $7 ëllëg nga ñëw ñu ne la nga yokk ko $8 loolu mu dem kenn nit ñi gannaaw ëllëg nga ne xaaral ma def ko $9 nit ñi dañoo jënd dañoo complain waaye dañoo jënd ndax amuñ beneen pexe xam nga lu gars yi dee wax léegi yal leen am njëg bi lu yokk rek ñu naa yal leen dinañ am njëg bi yal leen di am njëg bi rek loolu nag dafa loolu de dafa war a ànd ak lifin ak loi fokk mu ànd ak loi nguur gi dañ war a taxaw si loolu bu baax a baax te xam ne ñuy ngànk business bu am doole bi si réew mi dëgguñ fi ñooñu xaalis rek leen fi aussi te ñu ngee sonal askan bi bu am na si lu nga xam ne ñu ngi ko reyee ay corona bi si dëkk bi moo tax doole bi nangam am na si nga xam ne dara du si dëgg loolu nag du toog office moo ko wax comme ni nga waxee dafa nit gis nga loolu jar na sax use SIS yi ñi dem dugg ci biir askan bi bàyyi ko xel comme que yow amuloo ministre bi amul ay agency ko mën a loolu nañ use SIS fu mu nekk nii daal dañoo ñooñu noonu di dem di bitigi di seet jaral na la ñu def si investigation 3 months
xam business deal bi fu mu nekk. so ñi tamit dañoo def seen contribution si programme bi si topic bu nekkale yoo xam ne topic bu am solo la xam naa ku nekk daal am na si concern number bi mu ngi noonu 2323213 soo amee any contribution si topic bi rek loolu mooy number bi mun nga ñoo woo waaw yu nga yow tamit nga share sa opinion ak sa idea with regards to the topic loolu mooy number bi 2323213 2323213 am na tam lu nga xam ne yokk mënul ñàkk boo dinañ ko waxtaanee réew mi dafa am njiit am loi yu fee dox am ñu sant pàcc gu ne wala fànn bu ne am ko fa président bi teg pour nga responsabilité buñ demee ba nga xam ne yokku mënut a ñàkk ñu waxtaanee ko yokku parce que su fekkee ne ñàkk a yokku dina tax askan bi loolu wan dañuy yokku waaye nañ ko teg si yoon nañ ko teg si yoon dañ war a xam feebar bi ba doo mun a wane fu la fëriñ bi nangam because foog naa ne may amoon price si fëriñ bi démba ok am na façon yi fëriñ bu nga xam ne is 1425 1385 1350 wan naa ko gars yi mu bëri yu ma dem si fuur bi te lii is from the statement bu nga xam ne ministre bi moo ko joxee dañ leen woon ne price bi amul jëndee naa ko lu ëppali because ñun amuñ doole pour dem si factory bi jënda ndax kon price bi dina mun a dem because ñëpp amuñ doole dem si factory bu ko dafa am baana am ku mun a jënd wholesale ay tons ñoo def wholesale war si nekkee ne ko amul ko lan ngay régler dañ war a régler loolu te itam ni gëstu maa ngi si ñuy jëm jënd si semaine bi si factory bi ñoo ñal leen because factory yi bëri di leen de am nañ caller si line bi hello asalaamaaleykum waaw kan la ak foo ñu nekk di wooye maa ngi wootee Lamine ok lan mooy sa contribution programme bi nana trop nag ok waaw waa ngeen dégg nag affaire bagage moom war nañ ko trop hello waaw ñu laa dégga man seen programme bi nana trop jërëjëf waaye jërëjëf ñoo ko bokk bilaay affaire bagage bi war nañ ko trop jërëjëf bilaay sax ñun maa ñu ndaw yi ñun dañ def na trop jërëjëf dangay day dem ñu la ci lii mu ngi yokku amiin bilaay affaire bi moom war nañ ko wala bu baax góor bi war nañ ci jàpp bu baax waaw ñu seetaat ko baax waaw businessman yi mag yi moom ñu leen ne rek lañ koy def na gars war nañ seetaat loolu waana jërëjëf kooku mu am wax lu am solo nguur gi daf si war a gestu ndaxte fu nekk ni daal askan bi ñu ngi sonn mu nekk loo war nañ see jàppale des Adama Barrow dafa am lu ko askan bi mu ñëloon si 5 years yi passé 5 years bi askan bi duñ ko nangul de foog mu jubli si soxla nit ñi taxaw si bu baax ba pare indi loi yu nga xam ne nii ñu ñëw ñi nekk si réew mi dinañ ko nangu dinañ ko respect jëflante ak ñoom bot yow yaa ko njëkk a respect ñoom ko fi mel ba pare wax ay jawrinam ay ministre am ñu sol seen daal génne si office yi gis luy xew bañ a toog rek génne statement bu rafet leen génne bot people nit ñi dunduñ ko price yi nii ku munta dem si factory man su ma demee si factory jënd 3000 bag ñëw def ko suma store man danaa la ko jaayee loolu ñu xam lan moo fa nekk ak lu ta price ñu yokku then from there ñu dem ba pare nguur wàññi yëpp wàññi taxi wàññi everything soo lu xew su nekkee na nag lu munta ñàkk la ñu génn wax askan bi ne lii dee munta ñàkk parce que sëriñ bi bayin ko si réew mi moomuñ ko waaye lii lu munta ñàkk la man dañ si xam nga Gambia Sénégal ñoo ko bokk dund problème Sénégal den yoo ko den teg neen xaalis juróomi dërëm xaw ma leen asalaamaaleykum hello waaw kan la ak foo ñu nekk salaamaaleykum hello salaamaaleykum ñun laa dégga korsante abe jang sukononkole bebe jang ndega kuol je ñambi Masakunda wala ma adake kuoto hello mbe moy kanne because muna nanga ko mo mendi ate kawala ke because follow ndaga simento wa finu ndaka simento wafe wato men na ndaka simento wafe $225 $325 bar dol bi je wol kawa $340
so wala yatin na nga ita depo man sakunda amada kije be pare nga moy do ka ko esa eslom ma pour ka wo dadu ndi ko kon wala fana be jawe ala bet because momo kala juba dala jube so yatin na ko man sakunda amala do ko tamande na mala do ko tamande business showing momo men biya tay bo la kala because BBBBB dana chimendo sanno $315 baringa wa $325 bar dole kata ka wasi $340 so sai momo men biya be kawla te so nin da ga $325 do ya ga $340 more than $325 yala be $340 plus year okay so ba la ko sai man sakunda momo bendiya te ikawala te ite sembono la je atol balla kato dawnela atol balla do kolla alla ala do kollon ne fana moli yali jayle fana abaraka because niaje mol bali jayla because alka ku ken do ne tamandi diamo nyindula baral ka diamo le fale fa dakki kese mo ka boje kese te bono la je woto mbal tol tentula tol be do ku kendo menna mbali jayla alla do ko be tata bak wala man nako mod abaraka baki as we want it to be. Unforeseen tragedies such as accidents and disasters can and do happen. Paying out of your own pocket for costly damages can be a huge financial struggle and a setback for you and your businesses. Worry no more. Takaful Gambia Limited, the first Islamic and among leading insurance companies in the Gambia, will cover the cost of your claims and put you back to the position you were before the loss. Takaful Gambia Limited is currently sharing over $7 million to its esteemed customers for the year ended 2019-2020, among its customers who have not made claims at the end of the year. Takaful Gambia Limited, caring and sharing.
Welcome back from that short commercial break. Ñu do waxtane topic bu am solo mo nek price issue bi in this country. Biri prices yi da nga jënde dara $200 nga dem jaay ko $250 wala $300 wala even $400 am na ñu ko nek di def fi mu nek lo xamne dafa doy waar te lu nek dal fu mu nek ni dañ nguur gi dañ ci wara def dara ndax te askan bi fu mu nek ni ñu ngi loru te fu mu nek ni amuñ dara lu ñoo def si ñu ngi ñaax rek waaye nguur bi mu ñu government Adama Barrow bi ñu saafaraal situation bi ndaxte fu mu nekk nii dafa doy waar dundin bi dafa nekk di yokku te nit ñi sonn nañ nit ñi ñu ngi wax ne liggéey amul liggéey yi nekkuñ di dox waaye dundin bi daal mu ngi yokku everyday boobaa loolu mooy number si 2323213 2323213 soo bëggee contribute si programme yi rek lii mooy number si Modou Mohamed ña ngeen doon wax lu am solo moo nekk daal government yi Gambia bi dañ si war a def taxawaal bu am solo ndaxte man dama teg ne Modou Mohamed Niang lii moo nekk major problème yi Gambia price bi daal fa ñu contrôle ko price bi fa ñu contrôle ko si yëpp nag si dundin bi si yëpp lañ ko war a contrôle dangaa gis ne comme koola bu si gannaaw lu mu doon wax rek mu ne moom jaaykati ciment la waaye even ciment yi everyday ñi ñu ngee tabax bagage yi ñi dañ ko soxla nekkul si mbiri wàllu dundin bi rek waaye soo gisee ciment ñu ngi ko yow nga jëndee ko $315 nga ñëw jaayee ko $325 loolu sax is reasonable waa am nañ koola asalaamaaleykum koola. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw kan la ak foo ñu nekk di koole. ñu ngi nekk di koole Farafenni. ok. waaw price bu ñu bi def na de xam naa ne. ok waaye li mu am wax bind bi seer na lool bagage yëpp seer ñëpp bagage bind bi seer lépp rek boo gis Gambia ñu ko jaaree ba seer tool waaye nag nguur gi seen dund ñoom seen bopp war a wàññi ñu dugal ko ci askan wi di dundee seen dépense yi seen gasoil yi moto yu teer yi ñu gànne kër yi ñu tabax seen account yu bëri yi leen loolu amul dañ dee bu fekk askan moo leen teg ñoom nañ ko génn ñu def ko ci askan wi te di wax ni dëgg la li ci nekk wax ni te génn di wàcc ñu xool li xew ñu rek te ñu ñëwee di ko wax ni ci li waaye affaire bi dafa bëri ñu ci waa yoo xam bi dafa bëri lool bagage na amul dund bi yëpp ñoo am na yëpp ñoo maa war nañu toog xamal ne li si nekk fekk yokk matériel bi yokk tuuti waaye daan ay yokk ay dale di yokk ay dalasi surtout bu yooyu bu fekkee ba dem Sénégal dañuy wala yenn mousson yi nga gis ne dërëm yi ñokk ñaar dërëm ñetti dërëm waaye fi ngeen gis fay dërëm seen dal jëm kaw la ñuy yokk ngeen baalal wax ñu ngi ziar bu baax jërë ngeen jëf ñu ngi ñaanal jiitu réew mi Yàlla defal ko jàmm amiin Allah jërëjëf waaye wax nga lu am solo jërëjëf yéen lañ fi nekkal moo taxit daal mboolem loo xam ne daal daf leen a andil ay jafe-jafe dañoo make sure ne ñu génnee ko ñu waxtaanee ko ndax sa nguur bi tamit mun a def foofu noonu ay jànku ay solution mu nekk loo xam ne daal dafa am solo ndaxte price bi daal fo ñu waxtaanee ko Modou Mohamed Niang lii is an urgent thing gis naa ne ñii ñu ngi wax mbiri dundin bi mu lii mbiri waaye yëpp si mbiri price bi la daal soo gisee ñu ngi wax ne lii dafa even jën si dëkk bi fii fu mu nekk nii soo bëggee am jën bu correct $200 $400 si kaw te dangaa dem tey yàpp fu mu nekk nii dañ laa wax ne lii bar bi 150 kilo bi $300 ak yow su dee ne family man nga kilo du la mun a doyal soo mu nekk loo xam ne daal dafa doy waar. yàpp bi moom Gambie xëy na amul dafa am ku nekk si lay. waaw am nañ beneen call la tamit hello asalaamaaleykum. waaleykum asalaam. waa kan la ak foo ñu nekk di koolee. maa ngi koolee. ok. waaw maa ngi rafetlu programme bi. jërëjëf. rafet na trop léegi nag itam at the same time ñu ngi dalal xel nit ñi. suma contribution ci affaire inflation of this price. waaw. ak jafe-jafe yi loolu laa bëggoon a def suuf laa tuuti. waaw baax na. bu njëkk a amoon price control léegi boobu amatul. so ñu ngi dox ak li ñuy wax courant. yaakaar naa courant li seen liggéey mooy li mu waroon a def mooy rek moo dem ci nga xam ne ñoo ñu import maalo bi. ñoom fi ñoo jëlee maalo yi wala fi ñu jëlee wala ko puriñ wala whatever ñoom xam nañ ko ci indi woon ñu ko mën war a mën koo xam. ñu xam lan lañ ko jëlee foofu ak suñ ko transporté naka la. ñooñu dañ di am invoice. su ko defee jële bi ni nga fi puriñ la oo maalo la oo whatever
su jëndee ñu mun koo jox moom tam ñu mun koo jox bill like invoice mu amee ko ci bitigam nga xam ne kii lii la jëndee woon waaye da ngaa gis ne borom bitig bi dafa dem dina bagage am soo ko laajee dañ ko indi wàcceel ko ci lori amul benn invoice bu mun a confirm ne moom lii la jëndee price ko lii la war a mun a jaayee waaw benn loolu moom li mu taxaw la dañu war di joxe invoice ñu xam ne kii lii la jëndee di sàngam moo ko jaay comme sàngam moo ko jaay lii la ko jaayee su ñëwee ci bitigam ko kii la war a jaayee loolu liggéeyu tuura la ñu dellu si waat ci lenn mooy li nga xam ne xewoon na fi ci time Jawara dañ amoon subsidisation phone maalo bi si boppam laay wax su ma ngi GPM bi time bu kambu jëm ñu daan fay daan jëlee maalo ñu ko yokkee foofu dañ koo xam fii so suñ ko xamee la fa tegu Gambia government dafa daan subsidise su ko defee maalo bi du mu sa yokk xaalis boobu fan la nekkoon ak fan la nekk ba léegi su fekkee ne yuus nañ ko ci beneen soxla ñu fexee ñu xaaw il faut ñu amaat subsidisation phone for this community nga xam ne day ari minimum muy maalo sukur piwlin forin government stand ci loolu xam ne fu ko yokkee ñoom lañ ca yokk ne ñu teg ko soo askan wi mun ko jëndee ci price because government bu njëkk ba xamoon nañ ne saware si doyal ñu ko kiitali loolu moo taxoon dafa def subsidisation phone ñetteel bi fi maa daanalee mooy suñu rice nii di nekkoon kuntewu ok kaw leen yëkkati waat GPM bi ground nii bi nekkoon saaro ak bi nekkoon kaw lañ ko yëkkati waat farming bi on this rice farming li ma gis ñu indi mooy ay poverty la loolu yàgg na fi ni ñu dundal nañ ñu jox nañ indi heavy machinery for rice cultivation loolu ñun ñëpp gis nañ ko xam ni naka la waaye poverty la ñu ci moto whatever nit ñi sa mun a amee waaw dëgg la brique si baax na yoon yi baax na waaye health service security agriculture man su ma doon man la waaw jërëjëf time bi nekkul suñu time bi favor wut ñu fu mu nekk ni mu ngi dem waaye fu ñu dem sa contribution bi am na solo torop te loo wax ne lu am solo la te nguur bi dañ ko war a seetaat fu mu nekk nii daal def nit ñi ñu ngi sonn nit ñi sonn nañ price yi fu mu nekk nii daal mu ngi dem si kanam every day te ñu ko war a régler nekkuñ di ko régler loolu mooy dëgg bi pour food safety the ministries ñoom ñoo war a régler lii régler wuñ ko te ñi ñu ngi sonn daf ci am solo xam nga lu xew mooy askan bi lu munta xew su dee lu munta ñàkk la na askan bi xam ne lii munta ñàkk nii la war a demee waaye loolu ku leen ko war a wax na leen ko wax boo dañ leen dee bàyyi si lëndëm ñuy dox si biir lëndëm googu di dund si biir lëndëm googu loolu du responsabilité nguur kuñ président bi jël tànn la nga responsible department da nga war a dox sa cër ba mu jeex li nga war a génnee si biti askan bi xam ko da nga ko war a génne si biti sa taxawaay da nga ko war a def su fekkee ne yokk bi mënut a ñàkk àdduna bi moo ko laaj système bon na ko askan bi xam te loolu dafa war a jógee si ku responsible loolu nit ñi dinañ ko mën a gëm waaye du man mii rek ku taxaw di wax soo def si am solo bu baax waaw dinaa ñëwaat si yow hello caller asalaamaaleykum waaleykum salaam waa kan la ak foo ñu nekk di koolee ndeke mu jayte ok mbe jaabam jërëjëf yo alla programme mbala meka okay interest bakel abaraka ya nde lafta men fola je hello caller allo aha mbe moy kan okay mbo nde lafta men fola je ha wala mo masa kundati pour ya mo dema price control pour iso keno comme ndebe example otala Angola ya ndeta tajele wala mo economy police menalo ko mata economy la wala ka prix control men be bidi ko kono bidi ko bidike ila bawasol inyande prix kelala ni nada ni atara prix ni ma ta prix mendi o mantare le bidi ko kono
e ka multale kan ndanga amda ni masa kunda woke piri nyim fana ba control no la ni fan bukata de men ka control o nyinke ndanga jigi natara no ke da piri nyim be control la okay yeah wala mun dal fonko ne ce men diolo okay abaraka bake contribution o nyin akumaya ta bake le ngamira man sakunda fumne kani ebe la moy kanne ebe mol la moy kanne andu ka ya moy le mol kamem fo andu mol be men kumbo kan andu akata nyaw mol be men diam kan wala price oti bi yeta marché to bi koy ko nyin ka wafi $6 silla wala so mayeta je koy ko nyin aka wafi $7 silla wala $8 akata mo yalan ko abe mol batandi kam bake bakale andu price o nyanta control le na man control dolo mo lebe batala kantu na man control mo mendiate ka wala ke mo mendiate da men na mendiate ka wafini wala andi mote kuno laje andu ngajele wala be ke kanjang e kada marché to bi ko e nying so may ko e nying andu ite fenkene e ka fay ko ni lafta ya sang ni malafiya tuji andu ni atare te wala boje du wobe kala problem wolti wala na tembo mento dula kol bebe serling dula bebe serling andu mo man kuno je mol diamu foy batala bada ngamra sainteng programme nimba diamu kandoro man sakunda tumando abe molla moy bagage yu mel ni power tools, airs, tools, water pump, welding machine, small construction equipment, safety pump, lamp, garden tools, hardware, ak lock set. ñu ñoo ko déggandoor ma ne offer bii nag kenn bum ko faate te ma ne bépp liggéey bee mun di xalaat demal inko di nga am bagage bu yomba te di nga am 10% discount si weeri décembre bii nii soo buggee am lu ci leer doxantul seen maakaan yi wala nga call leen 799-3846 wala si 3415619 wala si 3039-000 wala si 7707-275 ak inko home choice seen bépp jaaxale si wàllum tabax wala bépp liggéey boo xalaat demal foofu noonu yomba na baax na ak inko aduna bi mu ngi ci sa loxo